Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di ITA. La farai, registro di seguito perché tanto so che questa serie non la segue nessuno, quindi me la prendo con calma quando voglio di giocare il gioco, quando non ho voglia interrompo, vado con molta tranquillità, pace e serenità. Quindi andiamo avanti e vediamo un po' che succede. Siamo pieni di tutto, sono abbastanza contento. I PC non ho ancora niente che ovviamente, o se ce li ho non me ne sono accorto. Vediamo un po' se aumenta... quanti ne abbiamo noi di PC? No, per capirci, abbiamo 190, quindi se trovo qualcosa che mi porti a qualcosa di più, secondo me non c'è niente. Questo sono i punti vita, secondo me così a naso non c'è un cazzo di niente. No, sono tutte difese, attacchi vari. Ok, che aumenti PC se c'è non me ne sono reso conto quale sia, poi dopo magari ci guardo con calma. Adesso andiamo pure a vedere cosa c'è, cosa ci dirà questa quest. Vediamo un po'. Sguardo, Aspetta, fatemi vedere meglio. Voglio capire perché è disabilitato. Il viaggio veloce non è al momento disponibile per la città di destinazione di Caglia e Uzbek. Ho capito, ma perché non mi hai detto? È questo che io non capisco. Solo quello vorrei sapere, è tutto qua. Ok. Vediamo. Is this what you asked for? Perfect. That'll do nicely. I had a feeling you'd come through for us. With this, the little one should be right as rain in no time. I can't believe it. Not often we get visitors from Cislodia around here. Cislodia? Calaglia's neighbor. One of the 5 realms. What with that wall in the way, I guess it's not surprising. But I've never actually met someone from the outside world before. Up till now, the only time the gates ever opened was to let Renan convoy units in and out. No one ever thought to stow away and hitch a ride out? This place might be a living hell, but when next door is a living hell too, you start thinking it doesn't matter much one way or the other. So you're Rinwell, and you're with the Cislodian resistance known as the Silver Swords. Your organization sent a group of you to establish contact, but you're the only one who made it through. That sound about right? Lately, our people's oppression has become more and more severe. When we heard rumors that you had staged a successful rebellion in Calaglia, we hoped that maybe you could help us. News sure gets around quickly, huh? If you ask me, it's awfully convenient she just happened to show up now. Certainly raises a lot of red flags. Please, I swear it's true! My people are dying! I risked my life trying to get here so I could find help. It's okay. You did well. We'll take it from here. Hold on, Zephyr. You're not really thinking... We'll join her. Alphen, start getting ready. I let you use the blazing sword, and we worked together to overthrow the lords. That was the deal, remember? Wait, is that a Renan? What is this? Take it easy. It's complicated, but she's on our side. She helped to find some medicine for you. She did? But no, she's a... I can't believe it. The Renans from other realms could attack at any time. That's for you all to worry about. I've got bigger fish to fry. That sword of Alphen's is our best weapon. We can't just go lending him to other lands. Even if you keep him here, the blade's as good as useless without me on board. And what makes you think I can't persuade you, Bright Eyes? What makes you think you can? Last I checked, you couldn't even touch me. Enough. Alphen, what do you want to do? I know all too well the hardships the slaves of this realm had to endure. That's why I took up the sword. To help them. If Danans are being oppressed in other realms, then I have to help them too. Nath has a point. We can't discount the possibility of further attacks, but now our struggle has grown. It's become much larger than just liberating the people of Calaglia.
We can't be in two places at once, Zephyr. True, which means we're limited in our options. We play this the same way we did with Balsef. Davvero molto interessante. I have a bad feeling about this. You and me both, but it's too late for regrets. Geez, really? You don't say. So, you're really going, huh? Just the four of you? Afraid so. Look after the place while we're away. Always the smooth talker. We'll do what we can to hold down the fort. We've got the Renans to keep us busy. Good luck. Just remember. Yeah, don't go killing anyone without good reason, I get it. I'm not about to repeat what they did. Let's move, people. Ok, la Zephyr si è unito al Gufo, mi va più che bene, insomma, nel senso. Ok, allora, ci siamo, ma possiamo andare. Oh, c'è un diacolo. Do you think we'll really be able to wipe the Renans off the face of Dana? Who said anything about doing that? But we have to in order to survive. Don't we? Now that you have the blazing sword, and have shown that we really can win this fight, do you really think we should go around killing every last Renan? But what else are we supposed to do? Say we go around killing Renans, so they don't kill us first. In turn, that'll just make more and more of them want to kill us. Where does it end, once you enter such a vicious cycle? Is that why you told Grenar not to kill any Renans without a good reason? I'm not saying we should forgive and forget what they've done to us. But we can't let ourselves be dragged down by our own hatred either. Hatred comes in many forms. There's no one solution that will work in every situation. We have to keep searching for new ones if we're going to survive. It's a lifelong journey, finding the answers. That goes for you too. You have to come up with your own answers. Hey, Zephyr. Why do you keep fighting? What do you mean? Until I met you and the Crimson Crows, all the Danans I ever knew just accepted their lot in life as slaves. Hell, even I was like that. But all of you in the Resistance are different. Even when you have no hope of winning, you keep on fighting. Why is that? Come on, that's an easy one. I just refuse to live life as a slave, that's all. Better to die fighting for freedom than to live as a slave, huh? Let me ask you a question, Alphen. What does it mean to you to not be a slave any longer? I guess it means living a life not being ruled by the Renans, right? But what about the Danans who died standing up to the Renans? Are they still slaves? Would they be truly free if all they did was follow my orders and die without knowing what it was they were doing? But that's... Being a slave isn't just a position. It's also a state of mind. Don't become my slave, Alphen. Cavoli, come dargli torto, insomma, sì. Va bene, un diacolo bello, abbiamo capito tante cose. Dove siamo esattamente? Per una strada nuova, vediamo un po' la mappa. Effettivamente sì. Noi qua siamo stati, perché comunque sì, qui ancora sarà chiuso, non lo so. Ci sarà modo di fare il viaggio rapido? In teoria sì, adesso c'è. Boh, va a capire. Ponte del Castello, io volevo sapere quando si sbloccano certe cose, perché io non ne ho proprio idea. Saperlo mi sarebbe piaciuto.
State sereni, possiamo tenere il fortino senza problemi, ma tornate senza qualche souvenir, sono stato chiaro? Beh, ti porterò una bambolina. A essere onesti, per quanto sia consapevole delle situazioni dei nostri vicini, non mi dispiacerebbe se Zephyr restasse qui a dedicarsi a Caglia, ma so che anche Zephyr non torna mai indietro una volta che ha preso una decisione, per cui non proverò a dissuaderlo dall'accompagnarvi. Ok, e te signorina? Abbiate cura di voi, durante il viaggio la corsa per la libertà è un'impresa, da maratoneti, non da scattisti, insomma, prendetevela con calma, perché insomma è quello il succhio del discorso. Io esploro, perché mi sembra una zona piuttosto prorompente, che ho riguardato i miei video, effettivamente ho tralasciato qualcosina e mi dispiace. Purtroppo non me ne ero proprio accorto, adesso ci ritornerò per carità, insomma, nel senso, una volta che ho il video. Va bene, andiamo pure, signorina Alfiatore, mi dispiace, ma non c'è un cazzo, non è colpa mia se la zona è vasta e non c'è un cazzo di niente. Porca vacca, vabbè, qui cosa c'è? Qui c'è qualcosa, allora... cioè io qua devo andare in pratica, ho fatto la mia cacata, vero? Sono stato bravo a fare la cacata, in effetti sì, come le faccio io non le fa nessuno. Ma porca vacca, ho sbagliato strada, ma che cazzo, mi perdo sempre. E vabbè, capita, insomma. Meno male che corre la signorina. Infatti tutti quanti quando io con coglione sono andato dall'altra parte, mi sembra ovvio, no? Vabbè. Ci volete fare, sono fatto così. Ok, qui dovrebbero esserci nemici più prospenti rispetto a prima. Quanto... di qua, quindi andrei prima di qua. Vediamo che livello siete. Livello 7. Non mi sembrano così prorompenti, insomma. Che cazzo ho fatto? Ok. Perfetto. Direi che è andato piuttosto bene. What's that over there? Some kind of castle? Yeah, one that belongs to a different lord than Oh. Balsef. Right, that makes sense. You said there were 5 of them in all, right? Right. We've still got a lot of work ahead of us. Guardate cosa c'è. Fantastico. Bottiglia di vita. Medicina che ripristina. Vabbè, uno scrigno così grosso. Mi aspettavo qualcosa di più. Però non posso fare un cazzo. Vabbè, meglio di dire un occhio, che quello fa solo male. Vi posso garantire che non è una cosa piacevole, quindi possiamo andare. Vabbè. Ok. Quindi non c'è nient'altro che io possa fare. Me ne vado via così. Oh, ma lì c'è qualcosa. Allora, da lì siamo venuti e mi va bene. Quindi io vado di qua e siamo tutti contenti. Vediamo qualcosa che c'è qua. Arrivo. It's nice to meet you. Does that little white animal follow you everywhere? He's not Scusate. a little white animal. His name's Hoodle, and he's a baby owl. Oh. And he's the only friend I have. Blocco di pietra trasparente di colore rosso lucente. Il processo di lucidatura permette di liberare il potere del fuoco. Ma l'avevamo già letto questa roba qui. Che cosa strana. Vabbè, comunque sia. Adesso gli spacchiamo il culo. Sì, signor Primaroni, che adesso gli spacco il culo tutti quanti qui. Ok. Perfetto. Direi che è andata... Sì, adesso siamo tanti. Cazzo, siamo 4. Poteva fare... che si adeguavano un pochino al livello, nel senso, o i più potenti, perché siamo in 4 e sono di livello 7 loro, cioè dove vogliono andare? È ovvio che gli spacchiamo il culo. The power of love. Eccoci qua. Less talking, more pummeling. Sì, ne potevo approfittare per ammazzare anche magari quello là grosso, dite? Sto pensando, è che effettivamente siamo in 4, potevo provarci, però insomma, se poi magari è troppo forte lo stesso. Quindi aspetterò sta boia, cioè se siete forti, cioè, siete tanti, vai, spacca il culo. Perfetto. Devo vedere se effettivamente siamo aumentati un po' di arti. Sì, è aumentata. Non so però cosa cazzo mi cambia aumentarla, quello sarebbe bello saperlo. Con una stellina aumenta la potenza,
Aumenta, probabilmente sì, mi viene da pensare così, Barely a dai. blip on our radar. Fatti vedere se c'è qualcos'altro, la possiamo andare. Oh, c'è una cutscene. What's got you so worked up, Hoodle? Is that? Watch out! They know we're here! Flying Zoogles, huh? This is going to get interesting. They're nothing I haven't seen before. Shion! I'll shoot them down, you finish them off. Got it? Knock a flying enemy out of the sky, and it's as good Ok, as done. ok. Right. I'll see what I can do. È stata più rapida del previsto. What was it those Zoogles were attacking just now? Is that? What? It's nothing. I only helped because it was convenient. We couldn't have moved forward without clearing out those Zoogles. I don't know what's got you ticked off at me this time, but I suggest you keep your hands away from me. No one asked you to help. Rinwell, she healed its wounds. She's not trying to hurt it. How can you be so... They look like they're talking to each other. He's probably happy to see another owl. I don't think Hoodle's ever met one before. He might have been wondering if he was the only one. Oh. You just barely got to say hi. At least we know it's out there. I'm sure we'll run into it again somewhere. Yeah, I'm sure we will. Right, Hoodle? We're in good form! I'm always impressed how good of a shot you are, Shion. What do you mean? Just that all I'm good for is throwing myself at things with all my might. By comparison, your way is more... how do I put it? Precise. It's not like I'm that good of a... Look, that's just how it is with guns. If you miss, it's a wasted bullet you can't get back. Is that why you're always aiming to exploit enemies' weak spots? I wouldn't say every shot is that deliberate, but that is part of it. For example, if I see a flying enemy, I'll often go for their wings. Also, if I see a jumping enemy without wings, I know they're an easy target because they can't get out of the way while in the air. In your case, I bet it's easier for you to deal with enemies that stay on the ground, right? Definitely. Things that can fly circles around me are a real pain to deal with. Exactly. It's important to keep your enemy's movements in check. True. Although your shots have the added benefit of stunning enemies, so it's easier to swipe materials from them. It's really helped out. It's nothing, really. As long as you keep doing your part when we fight, I'd say we're even. I hate camping out. No, scusate, avevo mutato, stavo dicendo, non so effettivamente se quel gufo lo ritroveremo o no. Ecco, appunto. Come non detto. Alla ricerca di gufi nella sezione si nascondono gufi, se intai il suo verso potrebbe trovare ovunque dalle... ok. Forse così è meglio. Nella zona si nasconde un gufo, sentirai il suo verso. Potrebbe trovarsi ovunque, dalle fronde di un albero all'interno di una cesta. Quando lo trovi, avvicinati ed esaminalo mantenendolo
al centro dello schermo. Bene, mi fa piacere, insomma. Quindi adesso io posso parlare? Esamina. Occhiali. Occhiali con ampia montatura abbinata a grosse lenti, che in qualche modo conferiscono un'aura di serietà. Vabbè, l'importante è che ce l'abbiamo. Siamo a posto. I'm surprised there are owls here too. Yeah, there are more of them around than I thought. Siamo a 7. E qui c'è c'è un vendor, c'è un viaggiatore, non so chi sia, parla. Se intendevi valicare il confine è meglio preparabili, tutto punto. Acquista e vendi. È sia un venditore che un forgiatore. Se faccio vendi, non ho un cazzo da dargli, nel senso, non mi dice niente di particolare. Se faccio acquista, questo siamo al massimo. Bottiglie di vita non ci penso, giusto per vedere quanti ne possiamo ancora 2. Va bene, se facessi forgia arma, cioè vendo cosa? Crea arma e ce l'abbiamo. È l'unica questa, ma mi scoccia, a parte che non ho il frammento di pietra, che prima ce l'avevo. Che cosa strana. Mi sembrava che io potessi fare, forse mi sbaglio, ma comunque bello sapere che ci possono essere, sono invitati come voi a tenere la mente unito questo mondo, siete l'orgoglio del nostro regno. È bello capire che c'è la possibilità di trovarli anche fuori dalle città e non è una cosa da sottovalutare. Allora ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare qui per questo video tutto. Vi do come solito lasciate un like, commento se vi piace la serie, di punto fammi sapere cosa ne pensate. Poi aspetto il saluto da SHIVA. Ciao ciao.